سبحان الله، فروم الكلاكلا تو سريلانكا. شفت كيف ربي جابني هنا عشان اجرب الشعور وامشي سريلانكا تاني. education and you know كيمو محمد حسن النور. حبيك يا كيمو. هاي يا كيمو what causes inflation؟ أنا اسمي معاذ هلا السي. يا معاذ what causes inflation؟ inflation تكشى قد مرلم. Amazing. How does the Federal Reserve control the amount of money؟ هذه ما خليك منها، بس خليك السم بالانجلش. شنو؟ حنكون خلينا. How can we reach the stage of equilibrium؟ بربريم شنو يا How can we fight scarcity I mean؟ كيلسيتي هذا؟ Yes. Alien to understand me. Yes, yes. Benia, yes, yes. Thank you, thank you. You're welcome. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ سناء علي. مرحبا بك سناء، كيف اخبارك؟ الحمد لله بخير. كيف الانجليزي بتاعك سناء؟ يعني عادي. بتجاز فيه. يعني ايوه. How old are you؟ 20. Where do you live سناء؟ السودان طبعا. وين in السودان؟ امبراطورية الكلاكلا. كلاكلا امبيرور. Great, amazing. Far, very far away. والله مرة فار بس ايش تسوي يعني؟ الحمد لله. Okay then سناء. What causes inflation؟ شنو ما اعرف السؤال. What is inflation؟ ما افهم يا اخي. How does the Federal Reserve control the amount of money in the economy؟ واضح اني ما اعرف. How can the local state reach to a state of equilibrium؟ I can't understand your question صراحة يعني. انجليزيتك كيف؟ اللهجة بتاعتك كيف؟ والله زمان كنت بشفى لكن هسه بجاسفها براي. هاي السؤال اللي فيه قطع غايته بنجح فيه. يس نو بتاعي ده. لا يا اخي سويام كونتينيو ستيز وات هاف ديفلوبمنت والامور دي كلها مر الشتات دي بنعرف لها. طب What is your name؟ Where is your name؟ What is your name؟ My name is Tariq. Yeah. How old are you طارق؟ I am 24 years old. ماشي كويس صح؟ How can we achieve equilibrium in Sudan؟ سودان ولا بورسودان؟ ركز. Do I repeat؟ How can we achieve equilibrium in Sudan؟ ها؟ How many got have you got؟ والله دي ما بعرفها قضي معك. Then how the local government can fight the black market؟ ده اسمه الانجليزي الثالث صح؟ ده اللي هتقول له عمتي عشان يجي يظبط لك الامور. بقرا في عند الخرطوم. ما تسالني بقرا وين عشان ما تعمل مشاكل. Then you don't have a thought about this answer. What؟ I said you don't have a thought about this answer. والله الواد ده خطر. هذولها كنا كويسين. Where are you live وشنو حاجات زي دي ما لك يا زلمه. How old are you؟ I am fine thanks and you. How old are you؟ I am fine thanks and you. How are you؟ I am fine. How can we recover from inflation؟ Dubai. What؟ Dubai. Do you think that the regulation of organizational activities have something to do with the job involvement in the firm? Yes, Are you sure about this, sir? this about you. Yes, I know, but the motivation also have an involvement in this situation. I am hungry. How old are you? How old? س- 23. What? 23. How do you think the local state can fight poverty? Next. 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 Yeah. Only next. Yeah. What is the term refers to the regulation of organizational activities so that the actual performance is conferred to organizational standards and to ensure that the necessary corrective action is taken. What is this term? Next. How old are you? How old are you?
fine, thank you. I said how old are you? قصدك العمر يعني ولا؟ يا أخي ما بعرف أقول عمري بالإنجليزي معلش. How old are you? I am ما تحصل عليها نسيت ذاته انا نسيها انجليزي ده خلينا How old are you? 12 Okay then. Where do you live? I live to Durman. Umdurman. Very far. Yes, it's very hard to move to Durman. In your opinion, how can we stop the inflation? ينفلوا هنا ينفلوا How can we reach the stage of equilibrium? بربريم شنو يا How can we fight scarcity? I mean, كيلسيتي هذا the scarcity like. سكيل سيتي ولا بنطلون سيتي يا مان سكيلتي شنو كده خلينا في العربي حقنا ده. Do you think that the country can? Do you think that the country can reach a state of abundance of goods and services in some while? ما بعرف لكن الكنتوري دي في الجزيرة نحن شفتها الكنتوري دي لكن غير كده ما عندي لك حاجة. What is your name? My name is عبد الناصر. How old are you? والله ما أعرف غير هالكلمة هاي. غيرها بس هاي استفادت من المدرسة. How does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? واحد يترجم لي يا أخي. شو قام يا أخي فين قام؟ كلمات كويسة هاي. Yes, it's definitely a good word. Then, what is your name? إبراهيم الناي. How old are you? 13. English. In English. ما بعرف الإنجليزي. What causes inflation? ما بعرف إنجليزي أنا. How can we reach to equilibrium? ما بعرف إنجليزي أنا. لا يعني بدون هزار لكن انا جادي معك. هل انت تظن يعني انه ممكن ال public administration has an effect on the life and matter of the public people؟ ما فاهم منك أي حاجة. هل بيتطلب انه يكون في يعني في job involvement to give the best chances so to the success؟ انت ما قلت انجليزي كويس يا اخينا؟ ده قال اني يعاني مرقرق جديد. ما انت بتتكلم كويس تاني يسنو. يا هذه ما هذه طايرة سوا يا زول يا ابني. How do you think that attitude and ability can achieve the goal of the organization if it affected in the right way on employees? انجليزي ده يا مرسي. In your thoughts, the organizational commitment, is it so important to achieve the organization's goal? دقيقة أقول لك أنا أنت كونجريشن بيقولوا لنا أكلت الكونجريشن مع الشاي في الصباح. ما أعرف الإجابة يا أخي عليك الله تديني حاجات أنت ما عارفها تغير وشيت بس تحفظ الفيها تيجي تقول لي أنا. In your thoughts, how the separation between the three authorities can reach the government to achieve the goals that it had determined in a meantime? والله التايم ده على كيفي بالظهر بالعصر in the lunch in the dinner in the breakfast yes على كيفي أنت مش شغال على كيفك. How do you think the government will fight poverty? حكومة ما لا ها Will fight poverty in this time? طلعوا عيننا والله طلعوا عيننا وحياة الله طلعوا عيننا صفوف يا أخي إحنا راجينا صف يوم القيامة فيها صف يا أخي. الصفوف دي شاف من هنا ده تريننج ولا دي تشنو أنا ما عارف يا أخي. الإنجليزي بتاعك كيف؟ والله يعني 50-50 كيف 50-50 دي بالله كيف خطر كده يعني متبين شيفت يا زول ده كلام. What is your name? My name is عبد الله. واو كيف بالله Amazing. عليك الله. Amazing. تاني يا زول Dangerous. ديل خريج مراكز السوق العربي. خطر. مركز الامريكي وما اعرف شنو الكلام ده. هاي كورسات يقول لك 500 جنيه تطلع في 6 ايام. ايوه شكسبير ما تم الانجليزي في 6 ايام وهم دايرين يدموا لك ب 6 ايام 500 جنيه كمان. How does the Federal Reserve control the amount of money? هذه ما خليك منها بس خليك في السمبل انجلش. شنو؟ حنكون خلينا على السمبل انجلش وناخذ ونعطي زي العالم والناس. دي نظام هوهوة. ايوه
Okay then, Abdullah. Let's continue. How does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? يا عم انا مالي من الاسئله هذه، يا عم اسالني اسئله يعني كده حتى بالعربي ما حقدر اجاوبها، ما بخلي الانجليزي يعني انت. How do you think the government can reach to a state of equilibrium? Government is making to people hungry and ضغوطات. Hungry and angry. Hungry and angry. The people are hungry and angry. Yes, Are you hungry? I am hungry and angry. Very angry. Very angry. Government is you understand me? Yes, I understand you. I very understand you. Then how does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? وات لا Wait, ما تسألني أسئلة صعبة زي دي. what is your name? My name is مشكات. Amazing, correct. صفقة. I mean, define inflation in itself. What is inflation? I don't know. What causes inflation then? أقول لك I don't know تقول لي what causes inflation. Okay then, Shaima. What is your name? شيماء. Really? Really? Yeah, really? What causes inflation? ما شويه كده ضغطت عليه شويه كده. ما انا قلت لك 50 يعني ما ابدا للضغط. What causes inflation? What is inflation in itself? Can you define inflation? Nah, have no idea. Do you think the local state can reach to a state of equilibrium? Our government is very persistent of taking our money first of all. Our خلاص غلبني هو الذوق، ما هو بالذوق واحدة بس كفاية واحدة. What is your name? My name is Rana. Wow. Amazing. What are the causes of inflation? What about we go to the restaurant, brother? The difference in the story. Which story? You mean the story that talk about that video? Last week in the ساحة الخضراء. Your English is good, you say. Yes, it's like this. How old are you? How old are you in the الإمارات? An easy question. What is your favorite food? اللاتست. What? اللاتست. What is that? الشارع الجزار وين يعني؟ I said, what is your favorite food? my favorite food. إيه في لاتست أحب أروح هناك. You love to go there. Yes. Okay, then great, very good. Where do you see yourself in 5 years? In Sri Lanka with my husband. Your husband in Sri Lanka. Subhanallah, from الكلاكلا to Sri Lanka. ربي جابني هنا عشان أجرب الشعور وأمشي سريلانكا تاني. You think how can we fight traffic? Like these days, the traffic is so crowded. How can we fight traffic in the world? ولدنا ما تنبس تكلم عربي يا معلم. No, I'm not cursing you. I'm not cursing. Like, in your opinion, how does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? I don't know. Can I ask you the next question? No. Please, Abdullah. بشكر الشعب السوداني على احترامه وتقديره. What are your thoughts about the current situation in the intense conditions in Sudan right now? Information system. How the government can provide these goods and services to its employees in the state? استهدى والله للزمن ما حضرت كورة، لكن يا مان إن شاء الله مع الكورونا دي ما في يعني الاستاد مقفل. How do you think the economy of the world will recover after the COVID-19? COVID-19 مش قصدك الكورونا صح؟ Yes sir, how the economy will recover after it? طيب انت ممكن تساعدني يعني نصه تترجمه لي؟ هسه عندنا استاذ يعني بيديك نص كده ونص كده. You think how the government can provide with ما في خيارات؟
يا ولدنا والله انا بقرا في الرباط، ما قاعد يقرونا اي حاجه الناس دي، نحن قاعدين نمشي نفطر وناكل ونشرب ونجي راجعين البيت. How the government can fight the black market? هاي امي كويسه والله. هذا في What causes inflation in the economy? طلسين يلا. How the personality traits can achieve the welfare of the state? عقبال قلت لك الاستعدادات اللي مني مقفلات. والله جاد يا جماعه لك الله، بس موضوع الانجليزي ده والله اوريك حاجه. Can you read what is written on your shirt? والله دي كتابه كتباهم انا ما بعرفها غايته، ما بعرفها، بس انا عجبتني شنو الالوان كده ومطقمه مع الجزمه وكده لبستها، لكن معناها شنو ما عارف، بس يمكن سبوا لي فيها ما عارف. Ahmed, what causes inflation? What meaning of cause inflation? No understand. Then how can we fight scarcity? يعني شنو صارك ده زاد ما How the government can reach equilibrium? government يعني حكومة. How can we stop the inflation? stop يعني توقفت يعني. In your opinion, how can we control the education in the University of Sudan? management, college, university بحري. What causes inflation? الشيء اللي تحبه. What causes inflation? Like in the economy, what causes inflation? inflation شيء تحبه صح. Can the stocks of the companies in the welfare state can it recover after what happened in the last 6 months? اوكي طيب نزل لك انا من قبل بيزعني بالانجليزي، انا حازي لك بالفرنسي. طيب يا البراء امباكا متيتي ناجوكو باكاكا سموا. Yes sir, merci beaucoup. شنو؟ متسبوكو؟ هذا نحن بنجيب عديل يعني بوكو. So you speak French? غلبك انت؟ You speak French? خلينا هذا غلبك صح؟ You speak French? يا When did you learn to speak French? والله في تشاد اتخلع عشان عرفته قال شنو؟ انت قاعدني بحضر. What does it infuriation mean in French? المعنى بتاع infuriation معقول infuriation ما اعرفها بتبالغ. انت ده عارفها. infuriation معقولة يا اخ بالغت والله لو ما عارفها اصلا ما حوريك لها. انت انسان مستهتر يا على الاقل infuriation ما عارفها ليل نهار تعمل فيها ما عارفها. infuriation يعني like sleep for English like sleep for Arabic like نوم. infuriation كده بالفرج طوالي تنوم يا زلمة. How does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? والله قروش ما عندي يا صاحبي. Does aptitude and ability have something to do with the job involvement? والله كان فهمت environment ولا جوب مين يا اخي اسمع ما تسالني بالعربي يا اخي بتعذر عليك يا ثاني والله كان لقيتك في اي حته ما بجي. How does the Federal Reserve control the amount of money in the economy? Next question. What is the term refers to the regulation of organizational activities so that the actual performance is conformed to organizational standards and to ensure that the necessary corrective action is taken? Next question. In your opinion, how can the government provide fuel and wheat to the people? حكومة وحاجات زي دي سحنوا منا عليك الله. لا government بدر نبدي راينا في أي حاجة في الموضوع ده. This interview is about English. I want to ask you some English questions. No English, no English. No English. No English خلاص. منتهي. منتهي. شكرا يا أستاذ. الله إن شاء الله يخليك. عقبال ما توصلوا ال10 مليون إن شاء الله، المليون وال10 مليون. آمين. آمين. واشتركوا بالقناة ها، والسبسكرايب والشير واللايك.